memories as a little girl, wishing your life was like a fairy tale. It only comes true if you never tell. 18 years still wondering, still looking up, still believing, but I'm blowing dandelions against the wind. Does life always go like this? So just keep on dreaming, one day you'll see. You can wish for the world, but still what'll be will be. It ain't always easy. Ain't always smooth. Warang delikado kung ang tuyo umaayon. So, amo man po, pagpakadinamon, damo nagsabi na basi bagyo, basi kung ano nangyari, pero adi po gihapon. Ginahatagan sa Ginoo sa may na panahon para magpilita po kita. Dayon ang among ginpangako na ihahatag na regalo makapasadya man lang sa mga bata na adi sa iyong lugar. So, Life ain't about whether you win or lose. And they say that dreams don't always come true, but that's okay. Palakpakan nanay. Sa pinapon, nagpasalamat kami sa Fanatic Sisters Club Incorporated na ginapamunuan ni Sir Robert Vidasala. Kaupon sa niya mga volunteer na nagpakadi para lang sa namamit kamo para sa Induct Project na Gift Giving Project 2024 event program na wherein ang tema bringing hope, happiness, and peace. No? Darang kasadyahan, nakasinda para sa kasadyahan, sa pag-asa, sa katulungan, kadaugan sa aton. I'll keep dreaming anyway. 25 looking at the midnight sky, watching shooting stars fly by, wishing I'd find the perfect guy. I've learned that love ain't easy to find, so just keep on dreaming, one day you'll see. May namon na makahatag sa iyo sa kamay na bulit sa halik sa among kasing-kasing. Kung kamo magabot sa punto na magpariho ka sa amin, ipagayon niyo at mga sulit na ginahimo. Usad sa maayong bagay na makabuling sa makariha sa aton o isang katawon. You can wish for the world, but still what'll be will be. It ain't always easy, ain't always smooth. Life ain't about whether you win or lose. And they say that dreams don't always come true, but that's okay. I'll keep dreaming anyway. Ito po ang aming gift giving 2024. It's successful. So just keep on dreaming, one day you'll see. You can wish for the world, but still